So are you able to view the slides? Hello. Are you able to view the slide? Yes, sir. Okay. So let us start with the first module, single random variable. So the first unit is very important. I'll be just explaining the concepts. Okay, this is purely related to concepts which you need to understand to solve the problems. Whatever I am explaining right now is only the concepts which you need to understand in order to solve the problems. So the problems will not be as simple as I am explaining today. So the problems will be very complicated, but you need to understand the basics before going to solve the to explain the concepts. Okay, so the name of the module 1 is a single random variable. So in modern engineering, you are using modern engineering for various applications. Okay, whenever you use for application, you will be facing some problems. Okay, one of the main problem is the output which you are getting will be non-deterministic. Okay, in case of modern applications, the output would be non-deterministic. You just need to know what is the meaning of non-deterministic. So non-deterministic means it's nothing but the output which you are getting will not be fixed, or will not be able to determine what's the output. Whenever you get an output, you think that this is the output. Okay, but here what happens in case of non-deterministic, the output will not be fixed. You'll be getting some output which you will not be able to predict. So those are called as non-deterministic applications. Okay, so most of the engineering applications output would be what? Non-deterministic. Okay, for example, so here you can view two mobiles, right? So both the, let us consider both the mobiles at the same time and using the same technique, but one of the mobile may work throughout the lifetime for which it was designed, and other mobile which was, so this mobile may work completely perfectly all right throughout the entire lifetime which it was designed for, whereas the other mobile may fail whenever it is put into application. Okay, we just need to find out what's the probability of the working of that particular mobile. Okay, again here the output is what? Non-deterministic application. Okay, that is the non-deterministic output. In this case, you need some tool to find out what's the precise or fixed output which we need to calculate. So in that case, what we'll be doing is we'll be making use of some mathematical tool to find out the probability of that particular output. Okay, so the basic thing in engineering is we'll be making use of probability to solve these kinds of problems. So you need to understand the concept of probability properly in order to deal with non-deterministic output. So with this introduction, so let us consider a simple example so that you can understand the concept. So here so let us consider the example of tossing a coin. You would have observed in a movie so where a coin is being tossed. Okay, so every time in this film what happens, Amitabh Bachchan will be winning the game, right? So because the coin is unfair, on both the sides it will be what? Head and head. So the probability of winning is what? 100%. If the coin was fair, if there is head on one side and if what is tail on other side, the probability of winning was how much? 50%. Okay, so probability is a mathematical tool which is used by engineers to understand the effect of non-deterministic applications. So here we just concentrate on the word non-deterministic. As I said earlier, non-deterministic means the output which you will be getting is not known before the output comes. Okay, in case of tossing a coin, what happens? Will not be knowing whether it will be head or it will be tail, but once the coin is tossed, you will be knowing what is the outcome. But
before tossing the coin, you will be knowing that the exact output is what, either it would be head or either it would be tail, but you will not be able to predict what's the output. So that is nothing but what, non-deterministic application. So you'll be using a probability as a mathematical tool to understand the non-deterministic applications. Okay. uh, So let us consider a random experiment. So as I stated earlier, the name is what, a single random variable. So when will you get a random variable? Whenever you perform a random experiment, you will be getting a random variable. So the first thing is you just need to know what is meant by a random experiment. Okay. So a random experiment is nothing but it's an action that produces the non-deterministic outcome. Okay. So whatever may be the experiment, if the output which you are getting is non-deterministic, then it is called as what, a random experiment. Are you clear with this definition? Hello? Hello? Are you clear with this definition? Hello? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಡೆ? ಹಲೋ, Yes, sir. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ಭಾರ್ಗವ್, ಮನೋಜ್, ಎಸ್ ಸರ್. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲೇ ಹೋದರೆ ಕೇಳಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ or whatever may be the experiment, if it produces a non-deterministic output, it's called as what, a random experiment. Okay. So next thing is, so again let us consider an example which produces a non-deterministic outcome. Okay, again you know that a flipping of a coin is what, it is a non-deterministic application. So the flipping of a coin is what, non-deterministic application. It is called non-deterministic because you will not be able to predict the outcome. Okay, so let us consider this as a random experiment, which is nothing but a flipping of a coin. Okay. So if you are tossing a coin once, okay, if you are tossing a coin once, it would be called as what, a trial. Okay, if you are tossing a coin once, it would be called as what, a trial. Okay. And every trial, okay, every trial will produce an outcome. So what is the outcome? Either it could be head or it could be a tail. So every trial produces what, outcome. So performing random experiment once is called a trial, and every trial produces an outcome. Okay. So what is an outcome? An outcome of an experiment is any possible observation of that experiment. So when I say outcome, you just understand that. So in case of this, so when you flip a coin, so what should be the output? Either it should be head or it should be a tail. So the trial produces an outcome. So the outcome is what? Either it would be head or tail. So an outcome of an experiment is any possible observation of that experiment. Okay, what is the expected outcome? Either it should get head or it should get a tail. So that is the possible observation of that experiment.
ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದೇನು ಬರಲ್ಲ, ಇದೆರಡೇ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಇದೆರಡರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಬೀಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಬೀಳಬೇಕು, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So with this, let us move on to the next slide. So you just need to know the basic concepts of the sets. You could have learned this right from your school days, sets, right? So you studied regarding universal set, elements of a sets. Okay, now you are dealing with what, probability. So there is a analogy between the sets and probability. Whatever you used to call as universal set, here it will be called as what, a sample space. So elements of the set, here you will be calling it as what, outcomes. Next, the so universal set will be called as sample space, elements will be called as outcome, and sets will be called as events, and null sets will be called as impossible event. Okay, so this is the analogy between sets and probability. Assume that you have already studied regarding sets, so I will be going with probability. Okay, since your subject deals with the probability. So let us consider a random experiment. You already know that tossing of a coin is what, a random experiment. So I will be considering a random experiment which is nothing but a flipping of a coin. So to get a general idea or comparison between set and probability, I will be taking this as an example. Okay, so if you are tossing a coin, okay, what is your universal set? So universal set is nothing but which consists of all the possible outcomes. So whenever you perform experiment, it should be getting all the possible outcomes in the universal set. So when you toss a coin, what is the outcome? Either it could be head or it could be tail. So this constitute what, your universal set. Okay, so in probability what happens, the same thing. Okay, the same thing, the universal set is named as what, a sample space. So ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? Hello? Yes, sir. Okay, so this is the definition. Okay, this is very important definition, they will be asking this in the exam. Okay, define sample space. So what is your sample space? The set of all possible outcomes of a random experiment is a sample space. Okay, it is usually denoted using what, S. The symbol which you will be using is what, S. Okay, next, once you get the sample space, you will be getting the elements. Okay, when you toss a coin, what will be the outcome? Either it would be head or it would be tail. We will be calling that as what, elements of a set. Okay, in case of set it will be called as what, elements, whereas in probability you will be calling that as what, outcome. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, probability ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, will be calling it as outcome. So the outcome is what, either it could be head or either it could be tail. Okay, so first is what, a sample space, and then what is it, it's a outcome. Okay, so what is an outcome? An outcome of an experiment is any possible observation of that experiment. Okay, so this is the definition for outcome. Okay, it could be any possible observation, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು. So that is what, the outcome. Okay, next, event. Okay, so what is the event? What happens when you are tossing a coin? You'll be telling you want to get a head or you want to get a tail. So that is what, event. Okay, so getting of a particular output is called as what, event. A set of possible outcome resulting from a particular experiment, that is event of getting a head or event of getting a tail. So that is called as what, event. Okay, next is null set. Okay, null set means that is the
set which is not that is the element which is not present in this is called as what? Null set. If you are asked him to get head and tail at the same time, what is it? It is nothing but a null set. Okay, in samples and probability we will be calling that as what? Impossible event. Okay, so example is getting head and tail simultaneously in a trial. Okay, clear with this? Hello, are you clear with these concepts? Hello. Yes. Okay, let us move on to the next. Now we will be coming with probability. Okay, if you are clear with these concepts, we can move on to the probability. So probability has to satisfy certain condition. Okay, in order to call that as a probability, it just has to satisfy certain conditions. Okay, so the first condition is probability of A. Okay, probability of A should be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Okay, what does this mean? Whenever an event takes place, okay, its value should lie between what? 0 and 1. Its value should lie between what? 0 and 1. So earlier you had considered experiment where the sample space was what? Either it should be head or it should be a tail. Okay, what was the probability of head? So how many outcomes are there? There are two outcomes. Okay, so the probability of head is how much? 1. Okay, so 1 by 2, so that is how much? It will be equal to 0.5. Okay, so the probability of getting head is how much? 0.5. Again, in case of tail, so there are two outcomes, head or tail. The probability of tail is how much? Only 1. So what is the probability? It is 0.5. So 0.5 is lying between what? Number 0 and 1. Okay, whenever you get an outcome in probability, it should lie between what? 0 and condition. So a probability is a real number. Okay, it's a real number bounded by 0 and 1. It should lie between 0 and 1. Whenever you get an answer in probability, it should be always between what? 0 and 1. If you get it as minus some integer value, it is wrong result. Again, if you get it as 1.01, 1.2, the result is what? Wrong. Okay, you should always get the answer between what? 0 and 1. Clear with that? Hello. Yes, sir. Okay, so this is your first condition. Okay, so here, so you'll be reading this. Okay, this is the notation which is used for probability. P of A is read as what? Probability of event A. Okay, probability of event. So if you want an event of getting a head or tail, you'll be writing it as what? So probability of head. Okay, or you can also call it as if you want the probability of tail, you can write it as probability of a tail. Okay, so here they have taken what? A. Okay, they have taken symbol A. If you want, you can write any symbol. Okay, if you want probability of head, it will be written as probability of head. If you want tail, probability of tail. But the answer should always lie between 0 and 1. So this is the first condition which you just need to know. Okay, next let us move on to the next condition. So the sample space can be thought of a certain event. Okay, so probability of sample space will always be 1. So what does it mean? So you know that what is the sample space for tossing a coin? So if we consider the sample space for tossing a coin, okay, so what was the sample space? It was either head or tail. Okay, so the probability of the outcome will always be from where? Sample space. So its probability will always be what? 1. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್
100% sure ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 1. 100% ಶ್ಯೂರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1. ಇಲ್ಲ 50% ಶ್ಯೂರ್ ಇದ್ದರೆ 0.5. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಹಲೋ, ಹಲೋ, hello. Yes, sir. Okay, so this is, now let us consider the third condition. So the event that contains no outcomes is called as an impossible event. As I said earlier, if the event cannot occur, it's called impossible event. So impossible event is indicated by this symbol. Okay, it's called as phi. Okay, the symbol is called as what, phi. So the impossible event p of psi, so it is output is what, 0. Okay, you just need to remember these three things whenever you are dealing with probability. Probability of event lies always between what, 0 and 1. Probability of a sample space is 1, and probability of null set or impossible event is always 0. Okay, so these are the three conditions which you need to know. Okay, next, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? Yes, sir. Hello, hello. Yes, sir. Okay, next let us consider some theorems, okay, or axioms regarding probability. So the first axiom, again they will be asking this in the exam, so let us consider the first axiom. So it is, the sample space is a certain event. So ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋದು 100% ಶ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, 100% ಶ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 1. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us consider the second axiom. So probability of an event, okay, should be greater than or equal to 0. The condition, if A is an event contained in the sample space. Okay, andre ಏನಂತ ಅರ್ಥ, so if A is the subset of a sample space, then probability of A should be greater than or equal to 0. Okay, so if we consider the example of tossing a coin, if sample space ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, so the sample space was what, head and a tail. Okay, so probability of A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so let us consider A as getting head. Okay, A ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, let us consider A as getting let us consider A as getting head. Okay, so ಆವಾಗ probability of A, so the probability of A, what is the probability of getting head? So it would be 1 divided by 2, right? Probability of A is 1 divided by 2, so that would be what, 0.5. So this is what, probability of A is greater than 0. Okay, similarly probability of getting tail is again what, 0.5. so the probability of A is greater than or equal to 0. so this is your second axiom. Okay, and now let us consider the third. So if A and B are both contained in the sample space, and if A and B are disjoint, then the events A intersection of B is equal to null set, then probability of A union of B is equal to probability of A plus probability of B. So what they are saying is, if A is one condition and B is other condition, okay, if their intersection is null set, that is intersection is 0, what does it indicate? Let us consider A is getting head. A ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಹೆಡ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ. B ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು, what does it, B should be, so it should be
not equal to a intersection of b is equal to null set ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ a ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ okay what should be b should be getting a tail okay what does it indicate b should be of getting a tail okay so a is equal to getting head and b is equal to getting tail so the probability of a union of b ಇದೆರಡು probability ತಗೊಳ್ರೆ okay what does it indicate it is equal to probability of a plus probability of b so the probability of a is what 1 by 2 so what would the probability of b so it will be again equal to 1 by 2 which is equal to what 0.5 so when you add up these two things you'll be getting the entire sample space probability of a is to 0.5 probability of b is to 0.5 ಇದು ಎರಡನ್ನು add so it would be 1 so what will be the probability of sample space from the earlier theorem you know that probability of sample space will always be equal to what 1 okay so I got the result which is perfectly all right okay so this is your axiom number 3 okay and now let us consider so there are various axioms which are derived from the earlier axioms so the first one is probability of a union of a bar what does it indicate is the complement of a a andre getting the head andre a bar andre eno idra opposite irbeku a opposite irbeku andre eno a head idre b should always be what a tail so you can write this as what probability of a plus probability of a bar next how can you write probability of a bar it can be written as what 1 minus probability of a how is this possible you you know that probability of a union of a bar is what probability of a plus probability of a bar okay you take this to this end okay you take this to the left hand and you bring this to the right side so what is probability of a union of a bar enagutte so it is nothing but what so probability of a union of a bar is nothing but what probability of s a ಮತ್ತೆ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1 ಇರುತ್ತೆ so ideno you can write this as what p of s is what 1 so you can write this as what 1 minus p of a okay so this is the axiom which is derived from here okay next if we consider the next axiom so probability of null set will be written as 1 minus p of s okay so the reason behind this is you know that probability of null set is what 0 1 minus 1 will be what 0 so take you already know that null set is what probability of null set is 0 probability of s equals 1 so 1 minus 1 would be 0 so you can write this as what 1 minus probability of s okay so these are the derived axioms of the probability okay they may be asking this in the exams okay the conditions of probability and the axioms of probability okay are you clear with this hello hello Yes, sir. okay next let us move on to the now comes the random variables okay so you should be careful from here okay so illinda actually nimdu concept start agutte idella enittu idu basics ashte okay ishtu artha agide andre now we will be able to grasp what is meant by a random variable okay so random variable is nothing but a function okay it's nothing but a function which maps the contents of the sample space to some real value okay it is nothing but a function okay so if we consider but a function that assigns a real number to each outcome in S. So this is the definition of
a random variable. So this is very important, they'll be asking this in the exam. Okay, so usually what you will be doing is you will be representing a random variable using calculator x. Okay, ಇಲ್ಲಿ calculator x ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ random variable ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Okay, so it will be, this is the function. Okay, this is the function. Okay, it is assigning some value. Okay, ಈ a ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ a ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ is a function that assigns a real number to each outcome in S, and this is denoted by this. Okay, so to be more clearer, let us consider the next. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿತ್ತೇಳಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ the sample space you are getting what a b and c ಮೂರು ಇದೆ. a b c ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. a b c ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಸ್? ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಈಚ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇನ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ. ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಓಕೆ, so a random variable x maps the outcomes a b c from a sample space to the real line. Okay, so a ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ x a ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ b and c ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ x b ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್, it's a function which assigns some real value to the contents of the sample space. Okay, so this is what your random variable is. Okay, so if we consider an example, okay, let us again consider an example of tossing a coin. Okay, in case of tossing a coin, so what is your sample space? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ sample space? hello, ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹಲೋ, ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್. ಈಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? ಹಲೋ, ಈಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನು? Yes, sir. ಓಕೆ, Okay. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಹಲೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವರ್ಗು? ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಫಸ್ಟಿಂದ? ಹಲೋ, ಈಗ ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಓಕೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಿಂದ. Yes, sir. ಓಕೆ Yes, sir. okay so okay if we consider random variable, okay so this is the actual topic. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದು ಡೈಸಿಂದು ಕಾಯಿನಿಂದು ಅದೇನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ so random variable means, okay you just need to know what is meant by random variable. It's a function. Okay so it's a function which assigns a real each outcome in s. okay so ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ I'll be using capital letter x or y, whatever it may be. Okay, you'll be using capital letters to indicate what a random. X is the random variable. So the content of the sample space is a. Okay, a ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಎ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾವ ನಂಬರು, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. okay so this is what your random variable is. okay it's nothing but a function which assigns some real number to the content or to each outcome in s. okay clear with that? hello Yes, sir. okay Yes, so sir. let us understand this concept with the help of a diagram. okay so let us consider this box. okay let us consider this box as a sample space. okay ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮೂರು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಸ್. ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, each outcome ಗೆ. okay for each outcome it has to give some number. okay so the number line. okay this is your real number line. okay each outcome ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಔಟ್ಕಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು? ಹಲೋ ಹಲೋ Yes, sir. okay let us consider an example. So it will be more clearer. so coin tossing example ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ. so let us consider coin tossing. let us consider sample space. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬೇಕು, ಟಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಔಟ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ? ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೈಲಿಗೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಕಂಟೆಂಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್, 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಟೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. okay
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ದೇ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Hello. Hello. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Next, let us move on to the next topic, which is probability distribution function. Okay, probability distribution function. So when we consider a probability distribution function, there will be two types. Okay, one is called as discrete. Okay, one is called as discrete and the other is called as continuous. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, probability distribution and the other is called as what, continuous. If it is discrete, it is called as probability mass function. Okay, if it is discrete, it is called as probability mass function. If it is continuous, it is called as a probability density function. Okay, clear with that? Clear with that? discrete ಇದ್ರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟ? ಹಲೋ, hello. Yes, sir. Okay, next, to both the probability mass function and probability density function, you can get another function which is called as cumulative distribution function. So first ನೀವು ಇಲ್ಲ probability mass function ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ probability density function find out ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, you can get cumulative distribution function. Okay, so you can get cumulative distribution function for discrete as well for continuous. Okay, so discrete ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ discrete. ಓಕೆ, discrete ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಂಬರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 2 3 4 ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ discrete. 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, 1.5 ಇದೆಯಾ? So there is a number called as 1.5 between what, 1 and 2. Okay, but you are not considering this number. Okay, you are considering only what, 1 2 3 4 5. So I consider just the natural numbers or integers. Okay, so this is called as what, discrete. Okay, 1 2 3 4 5 ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. that is nothing but discrete. If you are considering continuous means there is a number called as 1.5 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು 1.5 ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, 1.2 ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? 1.2 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು 1.2 ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1.1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮತ್ತು 1.1 ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, 1.001 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮತ್ತು 1 ಮತ್ತು 1.001 ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1.0001. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಓಕೆ,
discrete values ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as probability mass function. If you are writing the function for continuous numbers, okay, it's called as probability density function. Okay, are you clear with that? Hello? Hello? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? Hello? Yes, sir. Okay, so let us consider probability mass function first. So let us consider probability mass function. Okay, so mass function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So it should be discrete. Okay, discrete idre mass function. Let us consider dice. Okay, so what is the outcome of a die? It is 1 2 3 4 5 or 6. Okay, it is what? Discrete in nature. Okay, if you are taking the probability function for that, it is called as probability mass function. So when you consider the dice, okay, when you roll a dice, what is the outcome? It is either 1 2 3 4 5 or 6. Okay, let us consider the function for this probability function. So we'll be taking probability along the y axis and outcome along the x axis. Okay, so what is your outcome? So outcome can be what? 1 2 5 or 6. Okay, next, what is the probability of getting 1? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1? ಇದು ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1 out of what? 6 combinations. Okay, out of 6 combination you are able to get 1 time, right? So what is the probability of getting 1? It would be 1 by 6, right? 1 by 6. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello? Yes, sir. Okay, next, what is the probability of getting 2? Again it is how much? 2 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು? ಇದು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು? 1 ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು. What? Again 1 by 6. Probability of getting 2 is what? Again 1 by 6. Similarly, probability of 3 4 5 6, all of them are what? 1 by 6. Each outcome is how much? 1 by 6. Okay, so this function, okay, this function is called as what? Probability mass function. You are plotting the graph of outcome versus what? Probability of getting that outcome. So this is called as what? Probability mass function. Okay, clear with that? Hello? Yes, sir. Okay, Yes, sir. next, probability. Once you get the probability mass function, you can calculate the cumulative function. Okay, let us consider this and let us try to derive the cumulative. So here, so this is your cumulativity. Okay, this cumulative probability function is obtained by making use of this probability functions. Okay, so illidiyalla, so here this is nothing but what? 1 by 6. Okay, 1 by 6 is, I have written this 1 by 6 as what? 0.16 is in decimal there. So instead of writing 1 by 6, I written it for as 0.166 for better understanding. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್
ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ provides the information. Let us look what is this and how we got this cumulative. So ಇದೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಔಟ್ಕಮ್ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, we have taken outcome of 4. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 0.6 ಇದೆ. How did we get this 0.6? Let us look over here. Okay, so what does that indicate is, so just look over here. So probability of getting 4, what does it mean? When you roll a dice, what is the probability of getting equal to 4? This is what your cumulative probability tells you. Okay, so when you roll a dice throw ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಅಥವಾ 4 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, 4 ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 1 2 3 ಮತ್ತು 4. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.6. 0.1666. ಇದು 4 ಸತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಓಕೆ, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇದು ಇಷ್ಟೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ ಯು? getting a dice less than or equal to 4. Okay, clear with that? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? hello hello Yes, sir. Okay, next, what would be the probability of getting 6? What we need to do? We need to add a number less than or equal to 6. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? We just need to add all these things. Okay, when you add all these things, this is the result of this. Okay, when you add all these things, it has to be what? It has to be 1. Okay, that's a sure event. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. Okay, so the probability of getting less than or equal to 6, okay, less than or, because what you are doing, you are taking all of this. Okay, now this is called as what? Probability mass function, and this is called as what? Cumulative probability function. Okay, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hello, are you clear with these topics? Yes, sir. Okay, so let me end here. Okay, so I'll be taking another example and explaining in the next class. Okay, ಇಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, try to write the notes by yourself. I will be uploading the assignment 1. Okay, assignment 1 ನ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಡಿ, 200 pages ಇಂದ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮದು. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಿ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರೆದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 1 ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, Yes, sir. okay, so I'll be taking the attendance. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿ.
ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿ. ಅಚ್ಯುತ್ ಟಿ ಆರ್, ಅಚ್ಯುತ್, ಅಫಾನ್, ಅಫಾನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಐಶ್ವರ್ಯ ಎ ಆರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎ ಆರ್, Present, sir. ಅಕ್ಷರ, ಅಕ್ಷರ ಜೆ ಎಮ್, ಅಕ್ಷರ ಜೆ ಎಮ್, ಅಮೃತ ಎ ಆರ್, Present, sir. ಅಪೂರ್ವ, Present, sir. ಅರುಣ್, ಅರುಣ್ ಅಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಅಸ್ಫಿಯಾ, ಅಸ್ಫಿಯಾ, Present, sir. ಆಶ್ರಿತ, ಆಶ್ರಿತ ಎನ್ ಎಸ್, Present. ಅಶ್ವಿನ್, Present, sir. ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ, Present. ಭಾರ್ಗವ್, Present, sir. Present, sir. ಭಾವನಾ, ಭಾವನಾ ಜಿ ಎನ್, ಭೀಮ್ರಾಯ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಭೂಮಿಕಾ ಡಿ ಎಂ, Present, sir. ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ ಎಲ್, ಭೂಮಿಕಾ ಟಿ, Present, sir. ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ, ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ ಸಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ ಸಿ, Present, sir. Present, sir. ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ ಬಿ, Present, sir. ಭುವನ್, ಭುವನ್, ಚಂದನ, ಚಂದನ ಎಂ ಎಸ್, Present, sir. ಚಂದು ಎಸ್ ರಾಜ್, Present, sir. ದರ್ಶನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ದರ್ಶನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ದೀಕ್ಷಿತಾ, Present, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ದೀಪಿಕಾ, Present, sir. ದಿಲೀಪ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ದಿವ್ಯಾ ಎನ್ ಆರ್, ದಿವ್ಯಾ ಎನ್ ಆರ್, Present, sir. ಗಗನ್ ಎ ಆರ್, Present, sir. ಗಗನ್ ಎ ಎಸ್ ಆರ್, ಸರ್. ಗಾನವಿ, ಗಾನವಿ ಎಸ್ ವಿ, ಸರ್. ಗಾನವಿ, ಕ್ಷಮ, ಕ್ಷಮ, Present, sir. ಹರಿನಾಕ್ಷಿ, Present, sir. ಹರ್ಷಿತ್ ಬಿ ಕೆ, Present, sir. ಹರ್ಷಿತ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂ ಸಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂ ಸಿ, Present, sir. ಹರ್ಷಿತಾ ಎಂ ಸಿ, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ, Sir, Rashita B. ಹಾಂ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಿ ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. Yes, ಹೇಮಂತ್ sir. ಗೌಡ, ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಇಂಪನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಜೀವನ್, Present, sir. ಜೀವನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಜಿನ್ಸನ್, ಜಿನ್ಸನ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present, sir. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್,
Kavya E. Kavya E. Present, sir. Kavya J. Kavya JM. Present, sir. Kirtana. Present, sir. Present, sir. Krutika YS. Present, sir. Likita. Present, sir. Madhura. Present, sir. Manoj Kumar. Manoj Kumar GS. Manoj M. Present, sir. Meghana A. Meghana. Meher Sania. Present, sir. Misbah Kanu. Misbah Kanu. Present, sir. Mohammad Akib. Present, sir. Mohammad Akib. Mohammad Akib. Mohammad Akib. Mohammad Arkam. Sir, Mohammad Akib present. Okay. Mohammad Arkam. Present, sir. Mohammad Zishan. Mohammad Zishan Khan. Present, sir. Namrata. Present, sir. Namrata Present, CM. sir. Namrata CM. Present, sir. Nandan. Present, sir. Okay. Nandan. Present, sir. Nandita. Present, sir. Nandita. Present, sir. Nisarga. Nisarga. Present, sir. Nishant. Present, sir. Present, sir. Present, sir. Nishit Gowda. Nishit Gowda. Nishit Gowda. Nishit MS. Nishit MS. Arfa Taj. Arfa Taj. Bharat RJ. Bharat RJ. Sanbor Akmal. Akmal. Yes, sir. Sumant BS. Sumant BS. Present, sir. Yes, sir. Present, sir. Present, sir. Brunda. Brunda Ken. Present, sir. Yes, sir. Bhavana. Present, sir. Sadia Asmat. Yes, sir. Present, sir. ಯಶಸ್ವಿನಿ. Present, sir. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ Present, sir. ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಕ್ಷರ ಜೆ ಎಂ. ಅಕ್ಷರ ಜೆ ಎಂ. ಭಾವನಾ ಜಿ ಎನ್. Present, sir. Present, sir. ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ ಎಲ್. ಭೂಮಿಕಾ ಎಂ ಎಲ್. ಭುವನ್. ಭುವನ್ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣ್. ಗಾನವಿ ವಿ. ಗಾನವಿ ವಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಡಿ ಎಂ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಡಿ ಎಂ. मनोज कुमार GS. मनोज कुमार DS GS. मेघना A. महक.
ನಿತೀಶ್ ಗೌಡ, ನಿತೀಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್, ಅರ್ಫಾ ತಾಜ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ PDF ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಇದು. ಒಂದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.